Alguna vez te has detenido a pensar que una simple fotografía escolar podría esconder una verdad que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta? Una niña, en 1932, fue retratada en una escuela rural de Puebla apartada del resto de su clase, mientras que la docente se negaba a estar junto a ella. Ese pequeño gesto, que parecía insignificante, se transformaría con el tiempo en el comienzo de un profundo misterio acerca de la pobreza, el miedo y la protección calada. Cuando la imagen fue jalada bajo unas tablas en mal estado, décadas después, lo que resultó de esta revelación forzó a toda una comunidad a remembrar lo que había tratado de olvidar. Hoy te relatar esta historia dramatizada, que se basa en heridas reales que siguen resonando en nuestro mundo. Antes de iniciar, por favor, suscribid y dale en me gusta. Además de decirme en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Tu colaboración contribuye a que más personas conozcan historias como esta. Relatos que nos hacen recordar hasta los detalles más pequeños. Puede haber un eco de humanidad que no debemos pasar por alto. En 1987, se jaló esta imagen en una calle de lata oxidada, que estaba oculta bajo las tablas del suelo de una casa modesta en Atlixco, Puebla. La persona que la descubrió tardó algunos minutos en entender lo que observaba. Porque hay algo que no encaja en esta imagen de 1932, en blanco y negro, algo que duele ver. En el patio de tierra compactada de la Escuela Rural Federal No. 12. Para la foto de cada año, una serie de niños se coloca en dos filas. En el fondo se ve un mural pintado por los alumnos, que incluye milpas, el contorno del volcán y la palabra patria con letras torcidas. Todo parece estar bien, pero si miras detenidamente, podrás ver una niña apartada medio paso delante del grupo en el extremo izquierdo. Un cuaderno con cubierta de papel pardo y es sostenido por sus manos. Su cabello está atado con una cinta descolorida. El vestido de ella tiene un visible remiendo en el hombro. Y a la derecha Lucy Tarraiga, de 27 años y maestra, se inclina ligeramente hacia el lado opuesto mientras mantiene un espacio visible entre ella y la niña. La maestra tiene en sus manos una cajita de lata repleta de tiza, con los dedos cubiertos de polvo blanco, pero su mirada se dirige furtivamente hacia la niña, como quien protege y supervisa simultáneamente. En sus ojos no hay hostilidad, sino tensión. Hay algo que no se puede expresar en voz alta. Don Hilario, el fotógrafo ambulante, está configurando el trípode. Un canto rodante está en la esquina inferior del cuadro y se utiliza como calzo para equilibrar el equipo. Él no tiene idea de que esa piedra regresará a esta historia. O nadie lo sabe. La cuestión que ha perdurado durante 92 años es sencilla y brutal. ¿Por qué la profesora no se pone al lado de esa niña? ¿Qué hizo un niño de 10 años para merecer tal vacío? La respuesta está oculta en los archivos de la ciudad de Atlixco, en las anotaciones paroquiales del Padre Beltrán y en las memorias no registradas de quien sobrevivieron a esos años. Y la realidad es aún más horrible de lo que piensas, porque no se trata de lo que hizo la niña, sino de lo que ella era. Su nombre es Jimena Talavera, y es hija de una mujer que trabaja por jornal. Desde que el sol empieza a salir hasta que la oscuridad le cuida las manos, su madre Teodora Talavera, de 33 años, lava ropa allana en las orillas del río Nexapa. Lina de agua, plancha con varas que han sido calentadas en el brasero. Siempre liga a la escuela con retraso. Con olor a sudor y a ceniza agitada. Casi todos los días Jimena vive sola. Camina descalza los primeros 200 metros hasta el camino principal, donde se coloca los únicos zapatos que posee, parches 3 veces por su madre con una vela de cebo. México en está herido por la revolución en 1932. A través del proyecto educativo de la Secretaría de Educación Pública, las escuelas rurales federales han proliferado. Sin embargo, la desigualdad es tan acentuada que numerosos niños legan con cuadernos improvisados, hojas sueltas selladas con hilo y lápices que se comparten entre 4. Las direcciones de las escuelas se preocupan de manera obsesiva por la imagen que proyectan ante los inspectores del gobierno. Cualquier indicio de pobreza,
Sociedad o desorden excesivo puede implicar que la escuela cierre que el director se destituido. En ese escenario Jimena, una niña, representa un problema. Ella es observadora, calada, lista y tiene la capacidad de aprender más rápido que el promedio. Sin embargo, sus manos tienen un fuerte olor a jabón de ceniza. La razón por la que tiene los dedos manchados de anil es porque ayuda a su madre a fregar en el río. Su vestido, que lleva puesto todos los días, tiene un remiendo verde en el hombro que le irrita la piel desde la mañana hasta la noche. Su cinta es desata 3 veces al día. Su estómago hace ruido durante la lección de aritmética. Ala tos con fuerza para enmascarar el sonido. No le ofrece nada. Y 3 días antes de que Don Hilario viniera con su cámara, Rogelio Villalpando, director de 45 años, convocó a la profesora Luz en su despacho. Las palabras fueron exactas, calculadas y burocráticas. En las semanas siguientes, un inspector federal haría una visita a la escuela. Era esencial conservar el aspecto de orden y salubridad. El director decía que había rumores de la presencia de piojos o sarna en algunos de los estudiantes. No podía tolerar ninguna observación negativa. La instrucción era clara. Durante la fotografía, los estudiantes que muestran señales de problemas debían situarse al final del grupo y la maestra no debía acercarse demasiado para evitar provocar comentarios ofensivos por parte de las autoridades. Jimena no padecía sarna ni piojos, tenía hambre y pobreza, olía a río en las manos y fatiga materna en los ojos. Sin embargo, la orden del director Rogelio era lo bastante extensa como para lograrlo. La profesora Lucy Tarraiga tiene conocimiento del peso de los salarios y de las reglas. Ella sueda a su madre que está enferma. No así puede permitir perder el trabajo. Por lo tanto, cuando Don Hilario ajusta la cámara y todos se alinean, ella cumple con la forma de la orden, pero no con el espíritu. Se aparta medio paso, como así le pidió, pero sitúa su cuerpo de manera que Jimena no quede totalmente fuera del encuadre del grupo. Y con su mirada constante y de reojo, lo indica a la niña que está bajo su protección que no está completamente sola. La caja metálica de tiza que sostiene en su mano derecha es su lenguaje mudo. Ella llama a la pizarra a cada estudiante que comete un error para corregirlo. Sin embargo, con Jimena es distinto. Junto a Jimena. La profesora Luz dirige su escritorio y señala pequeños puntos blancos en el borde del cuaderno de papel marrón. Pasitos, orientations para la lectura. Jimena sabe que son un camino creado solo para ella, aunque nadie más los ve. Don Hilario levanta la mano y cuenta hasta 3. Se cierra el obturador, así congela la imagen y, en ese momento, una niña de 10 años comprende que su sitio en el mundo es estar al borde, que su pobreza es contagiosa y que su inteligencia no es suficiente para eliminar de sus manos el olor a ceniza. Sin embargo, existe algo que la fotografía no puede captar, algo que solamente se revela con el tiempo, porque esa piedra plana sobre la que está el trípode no está allí por casualidad. Y el distanciamiento entre la niña y la maestra no es el final de esta historia. Es solo el inicio de algo que transforma todo. Y que 6 meses después, en la misma escuela y con la misma niña, sucederá un evento que hará que todos tengan que mirarla a los ojos. Y la profesora Luz deberá decidir entre acatar órdenes o salvaguardar, entre el espíritu y la forma, entre la dignidad y el silencio. Pero para comprender cómo se alcanza ese momento, es necesario que conozcas los días invisibles, las heridas pequeñas que nadie registra y las luchas caladas que nadie aplaude. Debes sumergirte en la rutina de Jimena Talavera y advertirte. Lo que verás no es sencillo, pero es verdadero y vale la pena ser narrado. Jimena viene a la escuela mientras el cielo en está gris. Mientras otras niñas caminan juntas de la mano riendo, ella viene a solas por el camino terreno. Como así de un escudo se tratara,
ella sostiene su cuaderno contra su pecho. Sus dedos tienen manchas de azul. Ella nil que emplia su madre para blanquear la ropa de los ricos la tiene la piel durante varios días. El color se mantiene, no importa cuánto se frote con piedra pomes. Y las demás niñas son conscientes de ello. Algunas compañeras se tapan la nariz de manera discreta cuando Jimena entra al aula. El aroma ajaban de ceniza es intenso y penetrante. Es el aroma del río, de la labor, de la pobreza que no se oculta. Ella actúa como si no estuviera viendo. Se sienta en el pupitre que está al fondo, junto a la ventana sin cristal. El viento lo enfría la espalda ali, pero también lo despoja de parte del olor. Así lo prefiere ella. Jimena bar el salón, sustituye el agua del tintero comen y acomoda las sillas todos los días antes de que lleguen los otros estudiantes. No así lo solicitaron, pero ella comprendió que si liga temprano y realiza esas tareas, el director Rogelio la observa con menor desaprobación. Desde el pasillo la observa Eusebio Cano, el portero de 52 años. Él tiene conocimiento de todo lo que sucede en la escuela. Habla poco pero observa mucho. Eusebio entra con una lata pequeña de sardinas vacía mientras Jimena bar la zona de baño del Pizarrón en una mañana. No dice nada, únicamente deja la lata en el escritorio de la profesora y se marca. Dentro hay trozos de tiza quebrados que otros estudiantes han arrojado porque eran demasiado pequeños para sostener. Jimena comprende el mensaje. Almacena la lata en su cuaderno. Esos trozos son para ella, de modo que en su casa, encima de una mesa de madera sin barnizar, tenga la posibilidad de escribir palabras en un trozo de cartón que su mamá guardó de una caja de jabones. Carmen Ríos es una niña de 12 años. Su padre es un hombre de negocios. Ella viste con ropa limpia y zapatos sin remender. Carmen se sienta 3 pupitres delante de Jimena. Carmen se vuelve un poco hacia Jimena y sonríe cuando la maestra luz no está mirando durante las clases. A veces cuando el lápiz de Jimena se rompe, Carmen lo pasa uno. Pero cuando van al recreo y hay otras niñas cerca, cruza la otra parte del patio. Jimena comprende, no la condena pero lastima de todos modos. La profesora Lucy Tarraiga está familiarizada con esa dinámica. La observa diariamente y trata de hacer lo que pueda dentro de los límites establecidos. Ella llama al Pizarrón a cada estudiante que comete un error, delante de todos. Es la norma. Exhibición pública del error, rectificación pública de la respuesta. Pero con Jimena nunca. La maestra luz no interrumpe Jimena si confund la ab con la b al leer en voz alta o si su voz tiembla y dice vida, en vez de vida. Simplemente escribe la palabra adecuada en el pizarrón mientras sigue con la clase. Y luego, una vez que todos han ido al recreo, se acerca a la mesa de Jimena y dibuja con tiza puntos diminutos en el borde de su cuaderno. Uno junto a cada sílaba complicada. Guías que permanecen caladas y que nadie más puede ver. Jimena aprende rápidamente, más rápido que la mayor parte de las personas. Antes de que los demás terminen de escribir el problema, soluciona las operaciones aritméticas en tu mente. Lee textos complicados sin tropezar, siguiendo esas pequeñas marcas blancas en los margines de las páginas. No obstante, su inteligencia no hace desaparecer el remiendo de su vestido, en hay las grietas que sangran en sus yemas digitales, heridas por el frío del agua del río cada mañana. Durante la clase de las 11, su estómago emite ruidos. El sonido es largo, grave y distintivo. Hay niños que reín entre dientes. Jimena, con la intención de ocultar el sonido, tos con fuerza. No lo ofrece nada. En 1932, una gran cantidad de niños que asisten a escuelas rurales no desayunan antes de ir a clase, aunque pocos lo reconocen. La vergüenza es alhambra. Durante el recreo mina sale el patio vacío mientras otros juegan, y la cinta de su cabello se por tercera vez en ese día. Se sienta bajo el árbol de pyro y ata la cinta con manos torpes. Le leva 5 minutos. El recreo ya se ha acabado cuando vuelve. Nadie la aguardó. Desde su oficina, el director Rogelio supervisa. Él no es un hombre despiadado. Es un hombre atemorizado.
Temeroso de que un inspector federal descubra desorden en su escuela y de perder así su trabajo. Defender la reputación de la institución y es defender a todos los estudiantes. No comprende que el proteger a todos, está sacrificando a una. El padre Beltrán coordina todos los sábados, lecciones de lectura para el público en el patio de la parroquia. Son opcionales, no existe un registro oficial y cualquier niño tiene la posibilidad de asistir. La profesora Luz siempre deja frases escritas en el pizarrón antes de irse el viernes, lo que hace a propósito. Expresiones como la lectura abre puertas, o cada niño tiene el derecho a aprender. Jimena reproduce esas frases en su cuaderno. El sábado viene a pie hasta la parroquia sin compañía. El padre Beltrán, en cambio, simplemente lee en voz alta y solicita que los niños repiten, sin preguntar nombres en indicar quién tiene zapatos rotos o huele río. La madre de Jimena, Teodora, desconoce que su hija asiste a esas clases. Siempre trabaja incluso los sábados. A pesar de que Teodora tiene 33 años, su cuerpo aparenta ser de 50. El trabajo ha deformado sus manos. Cuando se agacha le crujen las rodillas. Cada noche, con una vela de cebo encendida, vuelve a hacer el remiendo del vestido de Jimena. Lo leva a cabo 3 veces hasta que la costra no se puede ver. Ella sabe que hizo lo mejor que pudo, aunque nadie elogia su trabajo. Teodora siente dos cosas a la vez cuando Jimena está durmiendo y ella observa su rostro. Vergüenza porque no puede dar más y orgullo por la inteligencia de la niña. Y esa ambivalencia la consume internamente. Jimena descubre una tarde, tras terminar las clases, la piedra lisa que utilizó don Hilario como calzo para el trípode. El fotógrafo abandonó el lugar y dejó la piedra en el patio. Jimena la toma. Debido a la erosión del río, y es perfectamente redonda y suave. Ella empieza a pulirla con un pano tenido de anil. Frota durante horas y horas. Después de asistir a su madre por la tarde. La piedra se vuelve más y más brillante, como es su forma de expresar, yo también puedo ser más de lo que parezco fuera convertir algo ordinario en especial. En ese momento la maestra Luz observa la piedra. Observa como Jimena siempre la leva en el bolsillo de su vestido y la maestra se le ocurre una idea. Empieza a emplear la piedra como sino calada. Cuando la pone a la izquierda de su escritorio, quiere decir que Jimena tiene la posibilidad de participar en el ensayo del himno nacional. Cuando la pone a la derecha, y es una advertencia, aunque el director lo haya ordenado de otra manera. Mantener la distancia para prevenir la humiliación en público. Nada así expresa, todo así comprende. El lenguaje de los que no tienen la capacidad de hablar, pero hay algo que en Jimena y la maestra Luz conocen todavía. Algo que sucederá pronto, ya que el director Rogelio obtendrá una carta oficial de la Inspectoría Federal en 3 meses. Se llevará a cabo una feria patriótica en el colegio. Se anticipa la presencia de autoridades relevantes y que los estudiantes exhiben una excelencia educativa. Solo los más aptos, los que son más presentables, tendrán la posibilidad de participar. Cuando esa carta leg, Jimena Talavera se verá en la necesidad de decidir esa lucha por su puesto o desaparece. Y la profesora Luz deberá determinar cuánto está dispuesta a arriesgar por una niña que la escuela preferiría invisible. La carta es recibida en martes de marzo. Rogelio Villalpando, el director, la lee 3 veces.
Cuando pliega el papel oficial con el sello de la Secretaría de Educación Pública, sus manos tiemblan ligeramente. La Inspección Federal de Puebla informa sobre una visita especial. La Escuela Rural Federal Número 12 llevará a cabo una feria patriótica. 15 de mayo de 1933. Finalidad: analizar el avance educativo y ético de los estudiantes. Se anticipan exhibiciones públicas de declamación, recitación del himno nacional y lectura. Las autoridades educativas estatales estarán allí. Ese mismo día por la tarde. La maestra Luz es convocada por el director Rogelio. Las palabras son directas. La feria solo será visitada por los estudiantes más representativos. Las personas con uniformes limpios, zapatos apropiados y una postura correcta. La escuela no tiene la posibilidad de tolerar ninguna vergüenza pública. La reputación de la institución y el trabajo de todos los empleados también están en riesgo. La profesora Luz comprende lo que no se expresa con palabras. Comprende que Jimena Talavera no estará presente. La niña más inteligente de la clase, la que tiene mayor fluidez para leer y resolver mentalmente los problemas de aritmética, ese día no será visible. Debido a que su vestido posee un remiendo. Y que sus manos tienen olor a río. Por la incomodidad que causa su pobreza. La profesora Luz no consigue dormir esa noche. Recuerda a su madre enferma, que depende de lo que él gana. Reflexiona sobre las normas que aprendió a seguir para poder sobrevivir. Recuerda los ojos de Jimena. Siempre vigilantes, en constante espera de un pasito blanco en el borde de su mundo. Y si cuestiona cuál es el costo de la dignidad de una niña y si está pagando el precio adecuado. La semana posterior es cuando empiezan los ensayos. Los estudiantes elegidos se quedan en el patio cada tarde, tras las clases regulares, para ensayar el coro del himno nacional. Carmen Ríos es una de ellas. Su voz es nítida y decidida. Jimena mira a través de la ventana del salón, mientras limpia el suelo. Como siempre, tiene la piedra lisa en su bolsillo, y la aprieta con tanta fuerza que le causa dolor en la mano. Carmen la observa desde el patio. Sus miradas se encuentran por un momento. Carmen es la primera en apartar los ojos. La vergüenza pesa como una roca, pero no es suficiente para que cruce el patio y tome la mano de Jimena. Eusebio, el conserje, arregla la bandera mexicana que se exhibirá en la feria. Como de costumbre, trabaja en silencio. No obstante, cuando Jimena se acerca, él murmura: las banderas son para todos, no únicamente para aquellos que llevan zapatos bonitos. Jimena no responde, pero tiene la sensación de que alguien la observa, de que no es totalmente invisible. Teodora Talavera realiza 2 turnos de trabajo en el río. Lava 30 kilogramos de vestimenta diariamente. Sus manos presentan sangrado a nivel de las articulaciones. Necesita reunir monedas adicionales porque tiene un plan, uno desesperado. Vía a coser la Jimena un vestido nuevo y vía a comprar tela para hacerlo, aunque eso implique no comer durante una semana. A pesar de que le duelen las rodillas al inclinar sobre las piedras del río, su hija tendrá un vestido sin parches, aunque sea una sola vez. Los ensayos siguen durante 3 semanas. Ximena sigue berriendo, sigue llegando temprano, sigue puliendo su piedra hasta que brilla como espejo. La piedra siempre la pone la maestra Luz a la derecha de su escritorio. Señal de advertencia: mantener la distancia. Los inspectores tienen la capacidad de llegar sin previo aviso en cualquier momento. Teodora liga a la entrada de la escuela el 14 de mayo, el día previo a la feria. Son las 4 de la tarde. Los ensayos concluyen hace una hora. El eleva un paquete que está envuelto en papel de periódico. El vestido está adentro. No es nuevo, es el mismo vestido que ha sido remendado. Pero Teodora deshecó todas las costuras. Lavó la tela 3 veces en el río usando jabón que tomó prestado. La planchó con fierros calentados hasta eliminar las arrugas. Volvió a coser cada remiendo con hilo más delgado y puntadas más pequeñas, hasta que las reparaciones se volvieron casi invisibles. Y con un trozo de su propia delantal, confeccionó una cinta nueva para el cabello de Jimena. Una cinta que no se suelta con facilidad.
En el baño de la escuela Jimena vist. Su madre lo hace una trenza en el cabello con los dedos temblorosos cuando sale. Aunque las manos de Teodora están enrojecidas y inflamadas, ella entrelaza el pelo de su hija con una dulzura que contrasta con el sufrimiento. La cinta nueva está firme y el vestido, aunque es viejo, está en perfecto estado. Jimena parece ser distinta. Parece que merece estar en la feria. Se dirigen juntas a la dirección y llaman a la puerta. Rogelio el director abra y a la niña, observa el esfuerzo y a la madre cansada con ojos de súplica, y dice lo único que así lo permite decar. Lo siento pero la orden ya fue emitida. Teodora no ruega en Lora, simplemente así leva su hija de la mano y así marca. Jimena aprieta la piedra que tiene en el bolsillo. Presiona con tanta fuerza que luego descubre una marca roja en su mano. La madre y la hija no hablan esa noche. El silencio here más que cualquier palabra. No obstante, la maestra luz presenció la escena desde el ventanal de su aula. Observo el vestido perfecto. Observo las manos de Teodora, que estaban hechas trizas. Miró también la piedra que Jimena tenía apartada en su bolsillo y algo así fracturó dentro de ella. Algo que había estado cediendo durante años el peso de la obediencia. La profesora Luz así dirige la vivienda del padre Beltrán esa noche. Le relata lo que pasó. El padre escucha en silencio. Al final, dice simplemente, las normas están para resguardar a los más débiles. Dejan de ser reglas cuando solo protegen a los fuertes. Son cadenas. La profesora Luz vuelve a su hogar. No es capaz de dormir. A las 3 de la mañana, él tiene una idea. No retara al director directamente. No voy a poner en riesgo su trabajo, pero encontrará una grita en las normas, un espacio por el que Jimena pueda entrar. El 15 de mayo, al día siguiente, liga temprano a la escuela. Busca al director Rogelio antes de que los estudiantes leguen. Le ofrece algo, una actuación especial del coro. Pero para que suene verdaderamente impresionante frente a los inspectors, requieren de una persona que indique el tiempo, alguien con un objeto visible desde lejos, no social sino técnico. Jimena no así encontraría junto a la profesora, sino al frente del grupo, guiando el ritmo con su piedra. Ella sería la directora del coro. Una función no una incorporación. El director Rogelio vacila, reflexiona, hace cálculos. Tener una directora de coro es un bien de tal, algo que podría dejar impresionados a los inspectors. Muestra creatividad pedagógica y organización, y la niña no estaría mezclada con los demás, sino que tendría su propio rol. Él acepta pero bajo una condición. Antes de la presentación Jimena tiene que ensayar con la maestra sin compañía. No así pueden cometer errors. Jimena así encuentra sola en el aula cuando la profesora Luz liga. Lo explica Jimena, que escucha sin mostrar ninguna emoción. Después pregunta. ¿Why así cometo un error? La profesora contesta, no te equivocaras porque no estás sola. Why por primera vez en meses, pon la piedra a la izquierda de su escritorio. Señal de protección, señal de lucha, señal de permiso. Practican durante 2 horas. La profesora Luz lo enseña a Jimena a levantar la piedra con las 2 manos, marcar los tiempos y mantener el ritmo, además de otra cosa. Un verso final que Jimena lira por sí sola. Un verso que la profesora escribió en el pizarrón con tiza, añadiendo pasos blancos a cada sílaba. No abandonemos a nadie. Jimena se apresura hacia Teodora cuando esta liga al portón aquel mediodía, cansada del río. Sonríe por primera vez en semanas.
Voy a ir a la feria mama. Teodora no comprende el como no indaga. Simplemente abraza a su hija y tiene la sensación de que algo imposible ha ocurrido. La feria empieza a las 4 de la tarde. El patio está repleto de padres, autoridades y vecinos. Las banderas mexicanas sundin. La palabra patria en el mural SEV más resplandeciente a la luz del sol. Los estudiantes escogidos se colocan en fila. Carmen Ríos está en primera fila, con manos temblorosas. Al frente de todos, a 3 pasos de distancia, Jimena Talavera sostiene su piedra lisa. El vestido se encuentra en perfecto estado. La cinta nueva mantiene su cabello sin que este se deslice. Sus manos tienen olor a río, pero nadie está lo bastante cerca para percibirlo. El director Rogelio expone sobre la escuela, mencionando su orden, progreso y excelencia. Las autoridades dan su aprobación y, a continuación, proclama que los estudiantes de la maestra Lucy Tarraiga van a interpretar un coro del himno nacional, dirigido por una de nuestras alumnas más comprometidas. Jimena alza la piedra. La respiración del patio entero se contiene y lo que ocurra en los próximos 5 minutos lo cambiará todo. El patio de la Escuela Rural Federal número 12 nunca había estado tan abarrotado. Los funcionarios de la Inspectoría Federal están sentados en la primera fila, visten trajes oscuros y llevan sombreros formales. Los padres y los vecinos se agrupan atrás. El sol de Mayo se proyecta en vertical sobre el mural que dice patria. Todo está organizado de manera perfecta. Todo está controlado, salvo el corazón de una pequeña de 10 años que tiene en sus 2 manos una piedra lisa y siente que todo el mundo la observa. Jimena Talavera está 3 pasos adelante del grupo. Detrás de ella, se forman 2 filas de 16 alumnos. Carmen Ríos se encuentra en la posición central de la primera fila. Sus ojos permanecen fijos en la nuca de Jimena. La profesora Lucy Tarraiga se mantiene a 5 metros de distancia, con las manos cruzadas frente a su vestido y los dedos ensuciados con la tiza blanca que utilizó esa mañana para anotar en el pizarrón las instrucciones más recientes. Ella no puede aproximarse más. La orden del director Rogelio continúa vigente. Pero sus ojos no se apartan de la niña. Rogelio el director hace un gesto. Es hora de empezar. Jimena sostiene la piedra a la altura de su pecho. No hay ningún ruido. Hasta el viento parece que se ha detenido. Ella choca la piedra sobre su mano izquierda. Una vez, 2 veces, 3 veces. Establece el compás. El coro empieza. Las voces de los niños se alzan con timidez. El patio se llena al principio con el himno nacional de México. Jimena sigue el ritmo con la piedra. Sus movimientos son exactos y calculados. Cada golpe suena nítido. Los estudiantes continúan con su marcación. El coro se fortalece. Las voces se hacen más firmes. Pero entonces ocurre algo. En el segundo verso, 2 infantes se desafilan, las voces se desajustan, el ritmo vacila y algunos padres murmuran. Las autoridades se miran entre sí. El director se pone pálido dale profesora Luz, como si estuviera rezando, cierra los ojos por un instante. Y Jimena recurre lo único que sabe hacer cuando todo se desmorona. Levanta la piedra más arriba, sosténla con las 2 manos por encima de su cabeza y marca el ritmo con más fuerza, claridad y firmeza, como si cada golpe dijera, síganme, confíen en mí, no se rinden. El coro respira simultáneamente. Las voces se vuelven a sincronizar. El himno sigue sin cometer más errores. Los aplausos se desaten cuando un segundo de silencio suspendido se produce después de que la última nota se apaga en el aire. Los vecinos aplauden, los padres hacen lo mismo. El inspector federal agent con la cabeza levemente en señal de aprobación. Jimena deja caer la piedra. Tiembla sus manos. Le corre el sudor por la espalda. Dice correr, dice ocultarse. No obstante, la profesora Luz le hizo prometer que no se movería hasta que todo hubiera acabado, que esperaría hasta el final, pues de algo más carecía.
El verso que encerran en secreto, el verso que es desconocido para los demás. La maestra luz se adelanta, pero solo un paso. No se puede acercar más porque quebrantaría la orden del director, pero levanta su mano derecha, que está cubierta de polvo de tiza, y hace una señal casi imperceptible. Jimena comprende. Y es su momento. La pequeña toma una respiración profunda y despliega su cuaderno de papel marrón que ha mantenido bajo el brazo durante todo este tiempo. Las páginas están repletas de pasitos blancos y guías de tiza en los margines de las palabras complejas. Ella jala el último verso. El que entrenó durante horas, el que así aprendió cada paso blanco como si caminara por un puente invisible. Levanta la cabeza, observa a las autoridades, a los padres, a su madre Teodora, que está al fondo del patio con las manos deformadas por el trabajo contra su pecho. Y Jimena está leyendo. Su voz es nítida, decidida y sin titubear. No abandonemos a nadie. 5 palabras, 24 letras. Un silencio que es pesado como el plomo. Todo el patio se congela, pues todos comprenden, todos saben lo que esas palabras significan. Todos son conscientes de que no solo son parte un discurso patriótico, sino también una acusación, una verdad y un espejo que muestra lo que nadie dice observar. En una muestra de respeto, el inspector federal se cuida el sombrero. No aplaude. Y es más que un simple aplauso. Y es distinción. La profesora Luz no sonríe, pero sus ojos se inundan de una mezcla que parece ser de dolor y orgullo a la vez. Rogelio, el director, está paralizado. No puede recriminar a la niña sin ofender al inspector que la ha honrado. Está atrapado en su propia trampa y, de repente, ocurre algo imprevisto. La niña de 12 años que cruzaba la calle en público y prestaba lápices a escondidas, Carmen Ríos, se sale de la fila. Sin solicitar permiso en guardar una señal, simplemente avanza hacia Jimena. Sus pasos reverberan en la calma. La observa toda la escuela. Carmen alcanza a Jimena y le toma el pulso. No es un abrazo, sino una fuerte sugestión casi violenta. Es un gesto que expresa, y es suficiente y no quiero sentir vergüenza, distancia o miedo. Y Carmen tira de Jimena hacia el centro del grupo, al sitio donde debió estar siempre. Algunas niñas siguen a Carmen una tras otra, y rodean a Jimena. El vacío que la fotografía de Don Hilario tomó hace 11 meses se está cerrando. La pequeña que antes estaba marginada ya está en el centro y nadie puede pretender que no existe. Nadie tiene la capacidad de pretender que no existe. La profesora Luz avanza un paso más. Sus dedos polvorientos de tiza se extienden ligeramente hacia el grupo. No puede tocar a Jimena ni abrazarla, pero si tiene la opción de mostrar algo. Y es capaz de hacer visible lo que es invisible. Jimena observa sus manos. La mano derecha, que mantuvo la piedra durante toda la exposición, tiene polvo blanco. La misma materia, la misma marca y el mismo polvo que cubra los dedos de Luz. Como si las dos hubieran estado escribiendo en la misma pizarra, como si ambas hubieran estado recorriendo el mismo puente invisible de pasos blancos. Dos manos que no se tocarán jamás, separadas por 3 metros. Dos manos que hicieron que una escuela entera caminara. La profesora Luz cuida el polvo de tiza que hay en la barra de su vestido. El gesto es casi ceremonial, con lentitud. Como quien cierra un libro después de terminar la última hoja, como quien borra una ecuación del pizarrón tras resolver el problema. Es el gesto más sutil del año, pero también el más potente. El inspector federal se pone de pie, se dirige hacia el director Rogelio, le estrecha la mano y pronuncia unas palabras que todos pueden escuchar. Enhorabuena. Su escuela está educando a ciudadanos que son conscientes. Eso es lo que México requiere. El director no sabe si sonreír o ponerse pálido. Hace las dos cosas a la vez. Teodora se cubre la boca con las dos manos desde el fondo del patio. Su cara está cercada por las lágrimas. No son lágrimas de tristeza, sino del sentimiento de algo que no tiene nombre, que se sitúa entre el orgullo y la incredulidad, entre el agotamiento y la victoria. Su hija,
aquella a quien olia a rio la que nadie quería en la imagen, acaba de lograr lo imposible, ha forzado a todos a mirarla. Jimena siente el peso de todas las miradas, tiene la mano de Carmen todavía sosteniéndola, guarda su cuaderno y su piedra en el bolsillo del vestido y no quiere desaparecer por primera vez en meses. Por primera vez dice permanecer exactamente donde se encuentra la feria. Otros grupos presentan, otros niños declaman. Otras manifestations tienen lugar, pero nadie recuerda que más sucedió ese día. Solo se acuerdan de una niña con una piedra. Solamente tienen memoria de 5 vocablos. Apenas recuerdan el instante en que lo invisible se tornó imposible de pasar por alto. Finalmente, cuando las autoridades se van y el sol empieza a ponerse, la maestra luz se aproxima a Jimena. No dice nada, simplemente pone su mano en el hombro de la niña. Es el primer contacto físico entre ellas en unos meses. La mano de la profesora es cálida y firme, y Jimena comprende que todo lo que pasó, cada pasito blanco, cada piedra en el escritorio, cada mirada furtiva fue para alcanzar este momento. Fue para que una niña comprendiera que nunca estuvo sola, que siempre hubo alguien que la miró y creó en ella. Pero la historia no concluye ahí, y que lo que pasa después de esa fecha es igual de relevante que el propio día. Las consecuencias son tan fuertes como la acción. Y el desenlace auténtico de esta historia se encuentra en los meses posteriores, en las determinaciones que toma el director, en la labor que obtiene la madre, en la amistad que Carmen adopta y en la foto que Don Hilario tomará al concluir el año. Porque en ocasiones el clímax no es el desenlace, sino el inicio de algo distinto. Los días que siguen el 15 de mayo son raros, como si toda la escuela se hubiera despertado de un sueño molesto y no supiera cómo comportarse. Las niñas que antes tapaban sus narices cuando Jimena se acercaba, en la actualidad la saludan con un movimiento de cabeza. No es amistad todavía, es un poco menos y un poco más. Es distinción. Es el comienzo de algo. Lo que su gesto permitió, Carmen Ríos lo cumple. El lunes de la semana siguiente, durante el receso, se sienta junto a Jimena bajo el árbol de pyro. No dice nada en particular, simplemente reparte la mitad de su pan. Jimena consciente. El silencio entre ellas es confortable. Algunas niñas las ven desde lejos. Algunas se acercan con timidez dat el círculo se expande, aunque lentamente y de manera frágil, es verdadero. El director Rogelio no cambia de manera repentina. Continúa siendo el hombre asustado que siempre fue. Sin embargo, el inspector federal le brindó algo, una estrategia nueva. Si Jimena se destaca y causa una buena impresión en las autoridades, puede emplear eso para mejorar la imagen de la escuela. No se trata de bondad, sino de pragmatismo. Sin embargo, el resultado es idéntico. 3 semanas tras la feria, llama a Teodora Talavera a su despacho. La reunión es corta. El director le brinda un puesto de trabajo. Lavar los uniformes escolares que se utilizan en las ceremonias oficiales. Son 12 uniformes. Es necesario lavarlos mensualmente. El abono es de 3 pesos. No es mucho pero es constante. Es predecible. Teodora acepta solamente con un gesto afirmativo, sin emitir palabra. Cuando se va de la oficina, sus ojos están secos. No logra de alivio porque ya supo hace tiempo que las lágrimas no limpian la ropa. 3 pesos mensuales le permiten a Jimena permanecer en la escuela sin tener que trabajar cada tarde en el río. Indican que habrá algo más de alimento en la mesa. Quieren decir que Teodora tiene la posibilidad de dormir una hora más los domingos. Son victorias pequeñas, específicas, de las que no se mencionan en discursos patrióticos, pero son las que salvan vidas. Jimena todavía recibe teaser rota de Eusebio, el conserje, pero ahora es lo de abiertamente. No oculta más la lata de sardinas, sino que la deja encima del escritorio de la profesora con una nota para la directora del coro, escrita con letra temblorosa. Cuando ella la ve, Jimena sonríe. En su cuaderno, conserva la piedra lisa que ya no require pulido y la lata. Ya brilla lo bastante. La profesora Luz sigue señalando pequeños pasos blancos en los bordes de la libreta de Jimena,
pero ahora también los marca en las libritas de otros tres estudiantes que tienen problemas para leer. Lo que comenzó como una protección secreta se transforma en un método de enseñanza. Otros profesores de escuelas cercanas vienen a mirar y preguntan cómo lo hace. Ella explica, no hace falta que limemos a los niños al frente para señalar sus equivocaciones. Para que leguen solos, necesitan un camino establecido. Y es una revolución silenciosa, que no hace ruido pero transforma todo. El padre Beltrán continúa con la organización de sus clases de lectura los sábados. Sin embargo, en vez de frases generales en el pizarrón, ahora la profesora Luz propone poemas completos, textos completos y extractos históricos. Jimena continúa asistiendo. Carmen también empieza a asistir. Se sienten y leen en voz alta. Nadia indaga quien tiene zapatos desgastados o quien despide oler a río. Solo importa quien dice aprender ali. 6 meses después. El periodo escolar está a punto de terminar. Estamos en noviembre de 1933. Para tomar la foto anual, Don Hilario, el fotógrafo itinerante, vuelve a la Escuela Rural Federal número 12. Trae su cámara, su tripod y su paciencia de hombre a quien tantas escuelas han impresionado que ya no se asombra. Sin embargo, esta vez algo ha cambiado. El director Rogelio no da instrucciones específicas acerca de quien debe estar en los boards cuando los alumnos se forman en el patio. La profesora Luz no se desplaza hacia un lado, simplemente se sitúa al lado del grupo. Jimena ya no está en el extremo izquierdo, sino en el centro, rodeada por Carmen y 4 niñas más. Su vestido continúa siendo el mismo, aunque remendado, está limpio. Aún tiene manchas leaves de anil en las manos, pero ahora sostiene algo contra su pecho. La roca pulida, la que empleó para dirigir el coro. La piedra que pasó de ser un objeto ordinario a ser el emblema de algo más grande. El tripod es ajustado por Don Hilario. No require calzo. Esta vez el terreno está a nivel. Alza la mano. Cuenta hasta el 3. La nueva imagen queda registrada después de que el obturador se cierra. En esta imagen, la maestra Luz todavía está a una distancia del grupo, aunque es distinta. No es separación y es punto de vista. Como aquel que precisa de un poco de distancia para observar la imagen completa. Y no tiene la lata de tiza en las manos. La lata ahora está en la vivienda de Jimena. Para que continúes abriendo caminos, le dijo la maestra sin ceremonias, al darle un regalo de fin de año. Esa segunda imagen no se ha mostrado nunca de manera pública, no está en ningún museo ni en libros de historia, sigue guardada en un lugar más significativo. El tocador del hogar donde Jimena vivió su infancia. Después, cuando Jimena tuvo su familia, la fotografía pasó a ser de su hija y luego de esta última a su nieta. 3 generaciones que vieron esa imagen y comprendieron un aspecto esencial. No es quien recaza una persona lo que determina el lugar que ocupa en el mundo, sino quien la apoya. Jimena Talavera nunca se volvió profesora. No tuvo una carrera excepcional. Fue costurera durante 4 décadas. Contrajo matrimonio con un carpintero. Tuvo 3 descendientes. Livo una vida ordinaria, pero instruyó a sus hijos en la lección que aprendió. Que no se mendiga la dignidad. Se evidencia que el valor reside en actuar a pesar del miedo, no en no tenerlo. Que en ocasiones basta con un pequeño paso blanco en el borde de una página para transformar la trayectoria de una vida. Teodora trabajó hasta cumplir 62 años. Sus manos jamás volvieron a estar totalmente sanas. Las articulaciones sufrieron deformidades permanentes. Pero cada vez que observaba esas manos, no veía sufrimiento. Miraba el vestido que había confeccionado. Observaba a su hija leyendo delante de autoridades. Observaba la evidencia de que el trabajo de una madre, a pesar de ser invisible, crea mundos. La maestra Lucy Tarraiga tuvo una carrera de 30 años más enseñando. No tuvo hijos propios en ese caso, pero tuvo cientos de alumnos y en todos de Julitas blancas al borde de sus posibilidades. Al jubilarse en 1963, la despidieron exalumnos de 3 generaciones distintas. Entre ellos estuvo Camina, quien levó a sus 3 hijos y le obsequió una piedra lisa.
Sin decernada la maestra la acepto. La puso en su escritorio en casa y cada vez que la vea le recordaba que a veces las revoluciones más significativas son aquellas que no reciben aplausos, las que tienen lugar en silencios, en distancias calculadas y en miradas de riollo que protegen sin revelar. Carmen Ríos asumió el cargo de directora de una escuela primaria en la capital mexicana. El día en que atravesó el patio y tomó a Jimena del pulso nunca se lo olvidó. Y cuando, años más tarde, tuvo que decidir si acaba una alumna por asistir a clases con demasiado suciedad, recordó aquella ocasión. Rememoró cómo experimentó el miedo antes de dar su primer paso y cómo se sintió después con libertad. La estudiante se cuidó. Carmen se comunicó con la familia directamente y obtuvo recursos. El problema no era la pequeña, sino las circunstancias. Además, los contextos pueden modificarse. La escuela estuvo bajo la dirección de Rogelio Villalpando hasta el año 1945. Sus actos cambiaron gradualmente, pero nunca reconoció públicamente que había cometido un error. De la manera en que se transforma la gente que teme perder el control. Contrato a Teodora, lo que permitió mayor flexibilidad. Y no se preocupa tanto por las apariencias. No fue una transformación heroica, sino pragmática, humana y con imperfections, aunque real. La imagen de 1932, que presenta a Jimena Apartada y a la maestra Luz Mirando en un lado, fue descubierta en 1987 al demoler la casa antigua de Teodora. La imagen fue publicada por alguna en un diario local, con la siguiente leyenda. Escuela Rural solo de los años 30. Nadie conoce la historia detrás de todo, y comprendía la tensión congelada en ese momento. No obstante, la nieta de Jimena identificó a su abuela al observar la fotografía publicada en el periódico. Acudió a la redacción, relató lo sucedido y un reportero redactó una breve nota. La niña que legó al centro desde el board. No mucha gente la leo, pero las que lo hicieron comprendieron algo. No siempre son las historias de grandes logros las más poderosas. A veces son las de pequeñas resistencias, de pasitos blancos, de piedras lisas, de manos cubiertas por el mismo polvo a pesar de estar separadas por 3 metros. La imagen de Jimena que sostiene su piedra en el centro del grupo, sacada en 1933, se encuentra hoy expuesta en la pared de la habitación de su nieta. La lata de tiza que la profesora Luz le obsequió está también enmarcada junto a ella. Y la piedra pulida que ahora está opaca por el paso del tiempo, reposa en una repisa. 3 símbolos, 3 objetos, una enseñanza que trasciende generations. La lección es sencilla, pero necesaria. En un mundo que persiste en dejar a la gente atrás, a veces es suficiente una persona valiente para decir no. A veces, un gesto pequeño repetido de manera constante es suficiente para establecer un camino. En ocasiones, únicamente se requiere traer pasitos blancos en los bordes de la injusticia para que alguien descubra su centro. Que la dignidad no se obsequia, sino que se edifica paso a paso, ladrillo a ladrillo, pasito blanco tras pasito blanco, y que las distancias más dolorosas no son aquellas que se calculan en metros, sino las que se cuantifican en silencios, ojos apartados o manos sin contacto. Sin embargo, también es cierto que a veces 2 manos separadas pero cubiertas por el mismo polvo pueden sostener más de lo que cualquier abrazo pueda. No abandonemos a nadie, no porque sea sencillo o cómodo, sino porque si uno se queda atrás, todos nos perdemos. Para concluir, recordemos que esta es una historia dramatizada y ficticia, pero con un profundo trasfondo en realidades que todavía se experimentan en nuestras comunidades. Y es posible que a veces los actos más sencillos, como una piedra lisa o un pequeño paso blanco en un cuaderno improvisado, tengan el poder de transformar el destino de una persona sin que se dé cuenta. Lo que se aprende la maestra Luz y de Jimena es que la dignidad se basa en acciones diarias, decisiones valientes y la certeza de que ningún niño debería soportar una vergüenza ajena. Y ahora te pregunto, ¿has visto alguna vez a alguien ser dejado de lado por algo que no podía controlar? ¿Te ha tocado vivir o presenciar un instante en el que una persona común realizó un acto pequeño, pero de gran justicia?
Te imaginas como habrías reaccionado si ese día hubiera sido Jimena o la maestra Luz? Escribe la palabra pasitos en los comentarios si has legado hasta aquí, porque toda transformación auténtica empieza de esta manera. Despacio firme y hacia adelante. Además hablem de que ciudad iris y si comparte alguna historia antigua de tus abuelos, bisabuelos o padres, o algún recuerdo que merezca ser contado sobre el colegio, el campo o el pueblo. Y es posible que pueda inspirar nuevas historias aquí en el canal. No olvides hacer clic en la tarjeta final, subscribir, compartir este video, dar like y activar la campanita para continuar indagando más historias que iluminan nuestro pasado y nos ayudan a comprender quién somos. Te agradezco por seguirme en este relato.